নাড়তে হবে। তারপর 3 চামচ মতো টমেটো সস দিয়ে দিতে হবে ও 2 চামচ মতো চিলি সস দিয়ে দিতে হবে। সয়া সস দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নাড়তে হবে এবং চিকেন মাঞ্চুরিয়ানের গ্রেভি তৈরি। তারপর এর মধ্যে আগে ভেজে রাখা মাংসগুলি দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে নাড়তে হবে যাতে খুব ভালো করে এটি কষা মতো হয়ে যায়। এবার এর মধ্যে আগে কর্নফ্লাওয়ার গোলা জল 1 কাপ মতো দিয়ে কিছুক্ষণ হাই ফ্লেমে 2 মিনিট ফোটাতে হবে। তারপরেই তৈরি আপনাদের চিকেন মাঞ্চুরিয়ান।